Hi, good evening. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടത് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അണ്ടർ അഡീഷൻ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ്. ഈ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റിജേഴ്സ്. Z is a subset of R. And we also prove that Z plus is a group. So a subset of R, this Z, is also a group with respect to the same operation for which R is a group. R ഏത് ഓപ്പറേഷന് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കുന്നോ അതേ ഓപ്പറേഷനിൽ ഇസഡും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആവും. Then in this sense we say Z is a subgroup of R. So in general, see, suppose G is a group with respect to star. A subset H of G is said to be a subgroup of G if H itself is a group under star. ഇത്രേ ഓർക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ജി ഏത് ഓപ്പറേഷന് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കുന്നോ അതേ ഓപ്പറേഷന് ജിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആകുകയാണെങ്കിൽ ആ സബ്സെറ്റിനെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും. സോ ഇസഡ് ഈസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആർ. സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സബ്സെറ്റ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഇസഡ് പ്ലസ് ഈസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് R plus. Subgroup. അതേപോലെ 2Z plus set of all even integers under addition is a subgroup of Z plus. This 2Z plus is also a subgroup of R plus. Another example is every group G is a subgroup of G. Every group G, because G is a subset of G and that is a subgroup, that is a group with respect to the same operation for which G is a group, very trivially. So every group is a subgroup of itself. Another example is we see that R minus 0 under multiplication is a group. Then Q minus 0 is a subset of R minus 0 and Q minus 0 is also a group under multiplication. So Q minus 0 രണ്ടാമത് എഴുതുന്ന ഈ സബ്സെറ്റിന്റെ നോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആർ മൈനസ് 0. So what is the condition for a subset H of a group G to be a subgroup? H ജിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കണം. H itself should form a group. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ജിയിലുണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ. അത് ജിയിലുണ്ടായ പോലെ എച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എച്ചിലെ ഏത് എലമെന്റ് എടുത്താലും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റ് എച്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓപ്പറേഷൻ എച്ചിൽ ബൈനറി ആയിരിക്കണം. ജിയിൽ അതൊക്കെ ബൈനറി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എച്ചിൽ ബൈനറി ആയിരിക്കണം. എച്ചിലെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എടുത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ എച്ചിലെ എലമെന്റ് തന്നെ കിട്ടണം. And operation should be associative in H. Operation is already associative in G, therefore it should be associative in H. That really follows. So to show that H is a subgroup, we need to show that operation is binary, operation is associative,
See, that follows very trivially. Identity element with respect to this operation star exist ചെയ്യുമെന്നും അത് ജിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എച്ചിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം. For each A belongs to H. A inverse exist ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. A inverse ജിയിൽ ഉണ്ടെന്നും അറിയാം. കാരണം എച്ചിലെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ജിയിലെ എലമെന്റ്സ് ആണ്. ജി ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് A inverse ജിയിൽ കാണുമെന്ന് അറിയാം. പക്ഷേ we want to show that A inverse belongs to H. അപ്പോൾ ഒരു സബ്സെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. And now we state a theorem. And actually that is a very important characterization theorem for a subgroup. അതായത് ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. And this is the theorem. Let G be a group. Then this theorem. Then a subset capital H of G is a subgroup of G if and only if A comma B belongs to H implies A B inverse belongs to H. ഈ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് വെരി ഈസി. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ എച്ച് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം. എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഈസി. ദാറ്റ് നാച്ചുറലി ഫോളോസ് ഫ്രം ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ്. തിരിച്ച് ഈ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി ആണെന്നും ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എച്ചിലുണ്ടെന്നും എച്ചിലെ ഏത് എലമെന്റ് എടുത്താലും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിലുണ്ടെന്നും എല്ലാം പറയാൻ പറ്റും. See the proof. So assume first that H is a subgroup. Capital H is a subgroup of G. Let A comma B belongs to H. H subgroup ആയതുകൊണ്ട് എച്ചിലെ എലമെന്റ് ആയ ബി യുടെ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിൽ തന്നെ കാണും. Therefore B inverse belongs to H since H is a subgroup of subgroup. Subgroup means it itself is a group. ഇനി A is an element of H, B inverse is an element of H. H group ആയതുകൊണ്ട് operation is binary in H. Therefore A B inverse belongs to H since H is a group. So if H is a group, this condition holds very trivially. So conversely, we assume A comma B belongs to H implies A B inverse belongs to H. Hലെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് രണ്ടാമത്തേതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് ടു ഷോ ദാറ്റ് H is a subgroup. സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കണം. ക്ലിയർലി തന്നിട്ട് തന്നെയുണ്ട് H is a subset of G. ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ H ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. Now it remains to show that H is a group. അതിന് operation binary, operation associative, identity element belongs to H, inverse of each element of H belongs to H. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഓപ്പറേഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ ട്രിവിയൽ ആയിട്ട് പറയാം. കാരണം എച്ചിലെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ജിയിലെ എലമെന്റ്സ് ആണ്. ജി ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ജിയിൽ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യും. സോ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ്. സോ സിൻസ് ഓൾ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് ആർ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ജി ആൻഡ് ജി ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ്, ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ് ഇൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയിലെ മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും, ജിയിലെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ് എച്ച്. Therefore operation is associative in H also. So hence 2.
So now it remains to show that H is a group. For this, we need to prove the following. അതിലിപ്പോ രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ? എ എന്നും ബി എന്നും രണ്ട് എലമെന്റ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തേത് ഓപ്പറേറ്റർ എടുത്ത് രണ്ടാമത്തതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിൽ ഉണ്ടെന്നാ. ഓക്കെ, സോ നൗ എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ആൻഡ് എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച്. എ എച്ചിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറയുക. അപ്പോ എ കോമ എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച്. Therefore എ കോമ എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച്. Therefore by given condition എ ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച്. ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ. ഏത് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും ആദ്യത്തേത് ഓപ്പറേറ്റർ എടുത്ത് രണ്ടാമത്തതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച്. എ ഇൻവേഴ്സ്. ബട്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ദ ഐഡന്റിറ്റി. ഒരു എലമെന്റ് അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഐഡന്റിറ്റിയാണ് കിട്ടുക. Therefore E, the identity belongs to H. അത് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ 3 ആയിരുന്നു. Hence 3. ഇനി എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെന്റ് belongs to H എന്നും ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി ആണെന്നും. Now we are going to prove 4. So അപ്പൊ 3 പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Now ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. Now E, A belongs to H. എച്ചിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആയ എ എടുത്തു, ഈ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ E A inverse belongs to H. Therefore A inverse belongs to H for each A belongs to H. എച്ചിലെ ഏത് എലമെന്റ് എടുത്താലും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. Hence 4. Hence 4. നാലാമത്തെ കണ്ടീഷനായി. ഇനി ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി എന്നൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരും. Now let രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എയും ബിയും എടുക്കുക. Let A, B belongs to H. Now we just proved that inverse of every element of H belongs to H. So this implies B inverse belongs to H. Now A, B inverse belongs to H. Therefore by given condition ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് രണ്ടാമത്തേതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച്. സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് എ. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ എലമെന്റ് തന്നെ. ബി ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ബി ബിലോങ്സ് ടു എച്ച്. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു എച്ച്. വി പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു എച്ച്. Therefore operation is binary. Hence 1. അപ്പോ പല ഓർഡറിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി ആണ്, ഓപ്പറേഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് ആണ്, ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച്, ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച്. So what? Therefore H is a group. H subset ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇപ്പൊ H ഗ്രൂപ്പുമായി. Therefore H is a subgroup of G. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേത്. ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക.